ndiyo njia ya kusaidia hawa vijana. Kwa miaka mingi sana, hawa vijana wetu wamechukuliwa kama watu ambao hawawezi fanya biashara, ili hali ile kitu wamekuwa wakikosa ni opportunity. Your Excellency, thank you very much for giving these young people the opportunity to create employment. Program hii ya Nyota ni program ya kusaidia vijana na iko na component kama component mara 4. Iko na component ya business support ambayo ndio hii. Kila vijana kati ya 70 na 85 katika kila wodi, shilingi 50,000. Leo mnatoka hapa na 25,000. Later mtapata 25,000. 6,000 will go to your savings. Na hii ni pesa ya kuinua vijana katika biashara. Wengine watapata skills, wengine watapata recognition of prior learning, na wengine wataingizwa katika program ya AGPO, Access to Government Procurement. Kwa jumla vijana 820,000, 820,000 young people will get support using this Nyota program, one of the many initiatives that this government is undertaking to empower young people. Nyota is just one of the initiatives. We have other initiatives in digital jobs, in affordable housing jobs, in overseas jobs, and I am sure through your administration, Mr. President, we are going to witness the transformation of millions of young people in your first term as you look towards your second term of your administration. Mr. President, I want to say this, that today it is evident that the bottom-up economic transformation agenda is not just a slogan. It is now evident that Pesa Mfukoni was not just a campaign slogan. Leo hawa vijana 8,820 wanatoka hapa na pesa. Hiyo ndio maana ya Pesa Mfukoni. Rais aliongea siku ile ya campaign. Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni noma si noma. Wakati William Ruto alikuwa anaomba kura, alisema ya kwamba siku moja watoto wa maskini watakaa meza moja na watoto wa matajiri. Na ukiangalia mpango huu unaoendelea ni katika huo mpango, kwa sababu watu wanasema wimbo maskini umekuwa kama wimbo. Mapato haikidhi mahitaji. Lakini mpango ulio hapa sasa ni kuhakikisha kwamba wewe leo umepata nyota yako. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupatia William Ruto atupangie mpango. Kwa hivyo jikakamue. Kuna wale wanasema ati pesa haitoshi, ati pesa ni ndogo. Tunawaambia kwamba sisi tuko sawa. Kama vile Femi Wana alimuuliza Meja, ukipewa utaweza? Tunasema sisi tutaweza. Kwa hivyo walete pesa, tutaweza, tuweze kufanya kazi. Leo Mheshimiwa Rais, pongezi sana. Leo ni siku muhimu kwa sababu katika mpango wa kubadilisha Kenya hauwezi kukamilika kama vijana wameachwa nje. Mheshimiwa Rais, you've been very creative. You have designed programs and strategies to make sure that the youth of our country are at the center of the transformation agenda. Na leo hapa hawa vijana ni kati ya wale ambao watapata pesa ya biashara ili waweze kuimarisha mambo yao ya uchumi na uchumi wa taifa la Kenya. Kwa hivyo vijana, hii ni nafasi yenu, muhakikishe mnajipanga. Wakati mnapatiwa hii pesa, tunatarajia biashara zenu zitaweza kuendelea mbele. Na Mheshimiwa Rais, tunajua kwamba sio tu mpango huu wa biashara peke yake. Kuna mipango mingine katika Nyota ambayo inawalenga vijana. Mheshimiwa Rais, katika wizara sisi tuko tayari kuendeleza vile vitengo vingine vya kuhakikisha vijana wanaweza kufaidi katika mradi huu. Tunakupongeza vile unaendelea kuunganisha taifa letu la Kenya. Na umeleta ndugu zetu wa ODM. Sasa tuko katika broad based administration.
we are stronger together. You initially, tulikuwa Kenya Kwanza, tulikuwa UDA, but with the ODM family, the country is stronger, the country is more stable, and we want to encourage you as you look forward towards the implementation of the 10-point agenda and all the other programs that you had agreed with the ODM through the leadership of the late Prime Minister Raila Odinga. And therefore, I want to assure you, we support the broad-based government, and we support the implementation of both NADCO and the 10-point agenda, including the empowerment of young people. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Ni fire si fire. Ni moto si moto. Naomba tuamke tukaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya jameni. Rais Ruto, ni fire si fire. Wacha nione salamu ya Rais, wacha nione salamu ya Rais. Wacha nione salamu ya Rais. Wacha nione salamu ya Rais. Your Excellency, mine is simple. Really to appreciate what you are doing for the youth. Your Excellency, in 1979, when vaccines were introduced, the child survival improved. Children started surviving from 300 per 1,000 live births to now less than 50. By the year 2002, Your Excellency, we realized we have a big youth that is surviving, and we didn't think much about education. So we put a plan for education, and we had free primary education, and all of them went to school. Your Excellency, what we are seeing now is a logical follow-up to that. When the children survive and become youth, every time I go to a graduation and I see these thousands in colleges and universities, I ask, where are the jobs that they are going to get? And I think for the first time, we are seeing a program that is addressing that issue, that the youth themselves are going to create the jobs. Because if all youths come from colleges and universities to look for jobs, there will not be enough. But if they create jobs, that is the answer. Anybody who creates a job for himself will create a job for another. For there's no way you can work without employing another. So with that, Your Excellency, this is a great move forward, that youth create jobs for themselves and even for others. When you look at yourself, when you look at your neighbor, you are at an age where you are most energetic, you are at an age where you are most beautiful and most handsome. So you represent the beauty, the energy, and the handsomeness of the nation. Si ni hivyo vijana? So I want to thank the President and his leadership for investing in young people, because when we invest in young people, tutaenda mbali, hii nchi itakuwa na kila kitu ambayo tunahitaji. When you look at yourself, when you look at your neighbor, you are at an age where you are most energetic, you are at an age where you are most beautiful and most handsome. So you represent the beauty, the energy, and the handsomeness of the nation. Si ni hivyo vijana? So I want to thank the President and his leadership for investing in young people, because when we invest in young people, tutaenda mbali, hii nchi itakuwa na kila kitu ambayo tunahitaji. Your Excellency, wacha wengine waongea. What you are doing here and what the PS has explained to me, and I've done my PhD, is even better than a PhD. Umeenda kwa ground, and you are going to raise these youngsters to become the next entrepreneurs of Kenya. That is how the Singapore and India and China did. Next is going to be Kenya. Your Excellency, change makers, they are not wanted, they are not liked, but you are a change maker. Don't worry about everybody else.
Tutakaa na wewe, Your Excellency, mpaka siku yetu ya mwisho. Utafanya hii kazi and we will benefit in the future. We want to thank His Excellency the President and the Deputy President, Professor Kindiki, all the MPs present. This fantastic program will benefit over 820,000 youth. But besides that, it will also benefit a total of 2,800 beneficiaries from Kisumu County. Si tumefurahi watu wa Kisumu County? Tumefurahi watu wa Kisumu County that we are hosting this event. Your Excellency, Mr. President, I want to plead with you that this program will improve lives. The initial disbursement of 25,000 and the subsequent disbursement will improve lives. Ndio vijana wapate maisha mazuri, ndio kule mbele hata tukienda tunajua kuwa your agenda will strengthen the youth. Kwa timba kali za Afrika, DAB Radio ndio mpango mzima.